আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু দিস সামিট। সাথে আছি আমি তমা রশিদ। অ্যান্ড আজকে আমাদের সাথে আসলে আরো অনেকজন মানে এমন একজন মানুষ আছে। তার আগে আমি যেটা বলতে চাই যে ডিউইডিসি প্রেজেন্টস এই ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ এন্টারপ্রেনিউরশিপ সামিটে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা এসেছেন। অ্যান্ড আমরা এই সেগমেন্টে আসলে জানবো যে এন্টারপ্রেনিউর লিডারশিপ আমরা যারা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউর হতে চাই বা হয়ে আছি আমাদের আসলে লিডারশিপের একটা বড় জায়গাটা এখানে ডিপেন্ড করে। আমরা কিভাবে লিডার কিভাবে আমরা আমরা সেটা মানে অ্যাডাপ্ট করছি। আমরা যদি একজন ভালো লিডার না হতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই ভালোভাবে আমাদের পুরো কোম্পানিটাকে গুছিয়ে তুলতে পারবো না। আমাদের সাথে আছে আজকে এজাজুর রহমান স্যার। উনি হচ্ছে আমাদের কান্ট্রির একজন লিডিং মানে লিডারশিপ ট্রেনার, যার কাছ থেকে আসলে লিডারশিপের এই ট্রেনিং পাওয়ার জন্য আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে বসে থাকি যে যদি আমরা একবার পাই। অ্যান্ড এর চেয়েও যে জিনিসটা, উনি হচ্ছে বর্তমানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড লিড কোচ মাইন্ড ম্যাপার বাংলাদেশের। সো স্যার, স্যারকে আমি হচ্ছে এই মুহূর্তে আর কি আমাদের স্ক্রিনে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you. আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। I'm doing fantastic, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? এই তো স্যার, আমিও ভালো আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের এই নতুন তরুণ উদ্যোক্তাদের আপনি আজকে একটি গাইডলাইন দিবেন লিডারশিপ নিয়ে। এটা পেয়ে আমরা সত্যিই অনেক অনেক বেশি গর্বিত এবং ধন্য। The feeling is mutual আসলে। I'm very happy that audience আমাকে শুনবার মতো একটা পারমিশন আমাকে দিয়েছে। And Rafi sir, particularly Arik from the Entrepreneurship Club of Dhaka University. This is a new environment আমার জন্য, so I got to know all these good people as well. Rafi sir has been connected, of course, for quite some time. So I'm also looking forward যে অডিয়েন্সরা শুনবেন তাদের যদি উপকার হয় তাহলে we'll be successful together. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন মেইন যে আপনি আপনার যে প্রেজেন্টেশন আমরা এখন সেটাতে চলে যাচ্ছি। Sure. Thank you very much. থ্যাংক Hi everyone, Assalamu alaikum and good evening. আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। Entrepreneurial leadership নিয়ে কথা বলা কনসেপ্টটা খুব বেশি পুরনো না, বছর 10 আগের কনসেপ্ট। Maybe 20 years max, 2000 এ বলা হয় আর্লি শুরু হয়েছে এটা নিয়ে কথাবার্তা। So it's pretty new concept, আর লিডারশিপের কনসেপ্ট কিন্তু অনেক পুরনো। So অনেক বেশি ভয় পাওয়ারও কারণ নাই, অনেক বেশি অদ্ভুত কিছু মনে করারও কারণ নাই। I'll try to keep it as simple as possible. Entrepreneurial leadership নিয়ে খুব বেশি কথাবার্তা হয় না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ইদানিংকালে because of the situation that we are in, এই প্যান্ডেমিক যে চলছে, এটা নিয়ে অনেক বেশি কথা হচ্ছে। So I salute the decision makers of this summit, Rafi sir and the entire team of Dhaka University Entrepreneurship Club members and office bearers, যে একটা সমসাময়িক topic that you have picked up and which will be beneficial because the whole world is talking about entrepreneurial leadership now more than any time before. So আমার নাম এজাজুর রহমান. As you have heard, I'm completely feeling privileged আজকে এসে to spend about half an hour time with you talking about entrepreneurial leadership. Just to begin with, this term itself has two words, or two identities rather, an entrepreneur and a leader. So keep that in mind as we flow with the discussion. আমি চাইবো আপনারা যাতে রিলেট করতে পারেন যে দুটারই কম্বিনেশন আমাদের কথা হচ্ছে, and these two together will actually at the end of the discussion will probably create a good mindset in our mind or a good idea in our mind of what entrepreneurial leadership is all about. So in half an hour time, I'll try to do the justice. I'll be going little fast, but as we understand towards the end of the session, we'll probably be picking up a few questions. After ready থাকবেন প্রশ্ন নিয়ে। So leadershipটা কি সেটা দিয়ে শুরু করি। আমরা যখনই অন্যের বিহেভিয়ারকে ইনফ্লুয়েন্স করবার কাজে ব্যস্ত থাকি, দ্যাট ইজ লিডারশিপ। অত্যন্ত সিম্পল ভাবে ব্র্যাকেট একটা কথা দিয়েছে দেখবেন, উইথ or without authority, which means in the process of trying to influence others, it is not necessary to think that I have to have a position. So influence positionের মাধ্যমে হতে পারে, without position হতে পারে। For example, আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের কথা যদি চিন্তা করেন, someone who does not necessarily hold the best position in the class, someone who does not necessarily come from the best background, from a family background or rich, sometimes you all listen to him or her, not because of the position but because of the quality that person possesses. So আমরা এটাই যেন একটু মাথায় রাখি, লিডারশিপ খুব সিম্পলি হচ্ছে অন্যের বিহেভিয়ারকে ইনফ্লুয়েন্স করবার জন্য যখন আমি ব্যস্ত থাকি আমার কাজ নিয়ে, I'm actually exercising leadership, be it with a position or be it without a position. So to begin with, this is something that I want to really establish in your mind. I would be repeating this many times during this half an hour presentation.
The leadership is really a choice. It's not a position or a rank. You decide you want to be a leader, you are a leader. Then, of course, you'll be demonstrating a type of heart set, mindset, and skill set. And we'll talk about those. So let it be very clear, আমরা আলোচনা শুরুতেই ঠিক করে নেই that আমাকে leader হওয়ার জন্য I don't have to have a position or a rank in the community or in the organization. It's rather the mindset, heart set, and it's the way of being. এটা একটুখানি explain করি. When I talk about mindset, you all understand what it's about, the type of thinking, the type of psychology that you hold. When it's about heart set, it's about being obsessed in trying to do something for others. Leadership is all about helping others to grow. Leadership is all about impacting lives. Leadership is all about helping others to see their potential. এই হচ্ছে leadership. So you need to become obsessed with your mindset, and your heart. That's what you should always carry. That how can I be more beneficial to others? একই সাথে is the way of being. How you think, how you walk, how you talk, and how you act. Everything forms your leadership. So it's not necessarily a position or a rank, but it is definitely after mindset, the way you think, the way you take responsibility. This is my famous slide, and I try not to skip this in any of my leadership session. This is from Tony Robbins, one of the top leadership thought leaders today. উনি বলেন that it's leadership শুরু আর শেষ হয় তিনটা শব্দ দিয়ে: absolute personal responsibility. আমি যেদিন থেকে পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিব for everything that happens with me, I am actually a leader. And to become a leader, we need to develop some, thinking ability, যার মাধ্যমে, as I said, mindset is the main thing. So শুরুটা হচ্ছে এরকম, আপনি যদি এখন জীবিত থাকেন, if you are breathing, if you can eat, if you can think, right? And then you not only have the opportunity to become a leader, it's actually your responsibility to show leadership. Why? Because the things that you are having, আপনি যা পাচ্ছেন এখন, আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নাই, মাথার উপরে বোমা ল্যান্ড করবে না কখনো, আপনার তিন বেলার খাবার নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা নাই, somebody else is probably taking care of it, at your parents' home or wherever you are in. And when you have all those things secured, for you to grow as a leader, the first habit, the first quality that you should instill inside you is, what can I do for others? How can I help others to become better than what they are today, right? So after professional, personal life, responsibility দেখানো দিয়েই শুরু হয় হচ্ছে আপনার leadershipের journey. You take ownership for things that needs to be straightened, things that needs to be developed, things that needs to change and go to another level. So for you to become a leader, first কাজ হচ্ছে, consider this as an opportunity, because your life is not meant for you. যে কোনো লিডারের কথা আপনি জানেন, যাকেই আপনার মনে লিডার জানেন, you will always realize যে তারা কিন্তু আজকে লিডার হিসেবে আমাদের মাথায় এসছে, talk about Nelson Mandela, talk about Mother Teresa, talk about the father of the nation, you talk anyone, they became leader because they actually went much beyond their individual benefits, individual requirements, individual needs. বরঞ্চ তারা অনেক বেশি ফোকাস ছিল, how can they create an impact on others, how can they help others. So three things, this is also something I would not normally forget. The 3I practices, that's what I would inspire you to do to become a leader firstly, and then at the later part of the discussion we'll talk about entrepreneurial leadership. The first I is inspiration. You got to become the chief inspiration officer in everything that you do. তার মানে হচ্ছে আপনি এমন ভাবে সবগুলো কাজ করবেন, কথা বলবেন, চলবেন, বিহেভিয়ার দেখাবেন, যার মাধ্যমে people feel inspired, right? They feel positively motivated to be with you. এমন কোনো ভাবে চলবেন, ফিরবেন বা বলবেন না যাতে মানুষ আপনাকে ভয় পায় বা আপনাকে নেগেটিভ মনে করে, because negative people দেরকে খুব বেশি মানুষ পছন্দ করে না. You should not, have that in mind. একটুখানি এটা একটু সরিয়ে দেই. I think I need to change this little bit. এখানে একটু duplication হচ্ছে. Yeah, I think this is better now. Okay. So the first one is inspiration. Every job that you do, you got to have that agenda in your mind that I'll be inspirational in everything that I do. I hope the slide is on. You can see the slide, everyone? Yeah? All right. So, আমি ঠিক জানি না স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিনা. Let me check that again. I think the slide has gone.
Yeah, this should be fine now. My apologies, screenটা সরে গিয়েছিল. So first হচ্ছে I need to become inspirational in everything that I do. Moderatorরা যারা আছেন with me on the session, if you could confirm slide showটা চলছে কিনা? Is that happening? I hope, dear audience, you can see the slide. I can see that it is being shared, so it should be on the screen. Tonima, the moderator, can confirm করবেন if the slide is there, if the slide is on. Okay, so the second I is about inspiration, right? The first I is inspiration, second I is about influence. You need to influence people with your words, with your works, influence with your mindset, influence with your heart set. Now, অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করা কিন্তু খুব সোজা না। আমাকে যেটা করতে হয়, I need to find out what motivates them, what they feel good about, what they like, what they do not like. So as a leader, আমাকে অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য কিন্তু I cannot just stay in my position and try to influence others from my position. As a leader, অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য I have to be in their side, understand from where they are coming and influence them from there. তার মানে হচ্ছে অন্যের বর্তমান অবস্থাকে বুঝে তার এই বর্তমান অবস্থায় তার কি মোটিভেশন, কি করতে সে ভালো লাগে, তার কি করতে ভালো লাগে না, এটা বুঝে তার পছন্দের মতো করে তাকে ইনফ্লুয়েন্স করা, রাইট? সো প্লিজ কেয়ারফুলি টেক এ নোট অফ দ্যাট. থার্ড আই হচ্ছে ইম্প্যাক্ট. You need to translate your ideas into execution. You need to talk less and do more. People believe in results, maybe up to some extent আপনার কথায় সবাই inspired হবে, motivated হবে, but if they fail to see that you're actually achieving result, it will be difficult for you to motivate them. Yeah, so please keep that in mind and also lead them. So 3 I's. First one is inspiring, second one is influencing, and third one is impacting. So you got to practice that all the time. Inspire, influence, and impact. Moving on, we are now starting the talk on entrepreneurial leadership. It's new, as I mentioned, it's একটা নতুন এবং quite modern leadership type that they're talking about, which combines the leadership qualities with the spirit of entrepreneurship. Entrepreneur আমি একটু পরেই বলছি আপনাদের, just bear with me. And I have a funny way of looking at it. I hope Dhaka University টিচাররা, স্টুডেন্টরা যারা অনেক জানেন এই বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন, you will forgive me for saying this, but I see it as a leader in teaching people, particularly through trainings and corporate coachings, that this is how I see entrepreneurship. It may actually match some of your learning, but I'm not sure if it is how the book describes. So প্রথমে একটুখানি আমরা বলে নিচ্ছি, এটা একটা, as I said, it's not a very old concept, it's relatively a new one, which combines the leadership qualities together with the spirit of entrepreneurship, and we'll understand what that really means in a bit. To bear করবেন আমার সাথে. Now, you don't necessarily have to be an entrepreneur to become an entrepreneurial leader. উদ্যোক্তার মতো লিডার হওয়ার জন্য বা উদ্যোক্তার মাইন্ডসেটের লিডার হওয়ার জন্য আমার উদ্যোক্তা হওয়াটা কিন্তু জরুরি না. I don't have to become an entrepreneur to become an entrepreneurial leader. Rather, I should have an entrepreneur-like mindset to become an entrepreneurial leader. So it's a combination of, as I mentioned in the previous slide, leadership quality combined with the entrepreneurial spirit. So it's a mindset which is even more critical আজকের দিনে, যেহেতু এত ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ক্রাইসিসের ভিতরে you and I have to look for opportunities. So that's what the entrepreneurs do. They always challenge the status quo. They always have a new vision. They always get tired with their present. They always see a better future, right? এই ধরনের মন মানসিকতা আমরা রাখতে হবে। আজকের আনস্টেবল ওয়ার্ল্ডে এটার চাহিদাটা অনেক বেশি এই ক্রাইসিস লিডারশিপের সময়। And here's a funny way that I was mentioning. একটু ভালো করে শুনবো সবাই। একজন entrepreneur হচ্ছেন তিনি যিনি দেখতে পান what he wants and they also set out to get it. তার মানে হচ্ছে entrepreneur হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং স্বপ্নের পথে হাঁটার মতো যোগ্যতাও রাখেন। সো দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে they can dream and they also have the courage or qualification to walk into the path of their dream. If you are agreeing with this, if you're happy with this, I want you to start writing comments. Yes, I agree. Yes, I understand. To participate, try to start typing.
সো এন্টারপ্রেনার কাকে বলছি? যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন এবং স্বপ্নের পথে হাঁটার মতো যোগ্যতা রাখেন। তাহলে নন এন্টারপ্রেনার কে? লেটস লার্ন দিস ওয়ান। নন এন্টারপ্রেনার হচ্ছেন তিনি যিনি ওই পথে না হাঁটার মতো সবগুলো কারণ জানেন। স্বপ্নের পথে কেন হাঁটা যাবে না সে কারণগুলো সবগুলো জানেন। তিনি হচ্ছে নন এন্টারপ্রেনার। তাহলে ডিফারেন্সটা কি? দুজনেই কিন্তু পথটা জানেন ইন মেনি কেসেস। একজন স্বপ্ন দেখতে জানেন, স্বপ্নের পথে হাঁটার সাহসও রাখেন, be it very tough, very difficult, ভঙ্গুর কোনো পথ বা অনিশ্চিত কোনো পথ যেখানে আনসার্টেনটি অনেক বেশি, তারপরেও তিনি সেই পথে হাঁটেন, তিনি হচ্ছেন এন্টারপ্রেনার। আর নন এন্টারপ্রেনার হচ্ছেন তিনি যিনি ওই পথে না হাঁটার সবগুলো কারণ জানেন। ভেরি ইন্টারেস্টিং। If you liked it, say I like it. Now let's begin an interesting part. আমি particularly 5টা বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমরা সবাই একটু মনোযোগ দিব ভালো করে, so that we carefully understand this, carefully learn this. I'm watching my watch. Entrepreneurial লিডারশিপটা হচ্ছে একটা হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং এর মতো। আপনারা হয়তো বাংলাদেশে হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং এর খুব জায়গা নেই। I was in Sri Lanka for 4 years, I was posted there. তখন আমি দু একবার সুযোগ হয়েছে নিজে পার্টিসিপেট করবো হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং এ। হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং যে জায়গায় হয়, ইটস লাইক এ রকি স্লোপ, পানির একদম খরস্রোতা পানি থাকে, and lot of rocks, shallow water, খুব বেশি পানি কিন্তু না। And if you see this picture, সার্ফার যারা আছেন বা যারা রোয়িং করছেন, যারা হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং আছেন, they all are wearing a life jacket and a helmet because it's very risky, যে কোনো সময় নৌকাটা উল্টে যেতে পারে। সো কেন এন্টারপ্রেনিউরিয়াল লিডারশিপকে হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে একটুখানি আমরা দেখি। The ride the waves of change, you need a strong sense of purpose and motivation. এই যে কন্টিনিউয়াস ওয়েভ আসবে, কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ হতে থাকবে আপনার গতিপথে, বিপদের পরিমাণ, অপরচুনিটির পরিমাণ, whatever way you see it, you need to have a strong sense of purpose and motivation. If you're not very strongly motivated যে আপনি আদার সাইডে যাবেন, তাহলে কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পরে ভয়ে you will be withdrawing. So white water rafting এ in the whole journey, everyone in the boat is motivated যে তারা একটা গন্তব্যে পৌঁছাবে, and তারা শুরু থেকেই জানে যে এই পথটাতে যথেষ্ট রিস্ক আছে। এই জন্য they wear helmet and waterproof jackets or life jackets, right? So লাইফ জ্যাকেটস এবং হেলমেট পরে শুরু থেকেই জার্নি করছে, knowing that নৌকাটা কখনো উল্টে যেতে পারে, they can have a head injury, physical injury and so on. So you need the agility to respond quickly and change direction when needed. এই হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং এ কারেন্ট এত বেশি থাকে এবং এত তড়িৎ গতিকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় that if you don't have that mental adaptability, mental agility to quickly change the course, quickly do a different thing, তাহলে আপনার পক্ষে হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং কিন্তু করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এই জন্যই এন্টারপ্রেনিউরিয়াল লিডারশিপকে হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। So we'll talk about 5 essential qualities for you and I to become an entrepreneurial leader. If you're interested, let's move on. So what characteristics will define this new type of leadership, entrepreneurial leadership? আমি কি করে হব? The first one, vision and dissatisfaction with the present. Vision and dissatisfaction with the present. এক হচ্ছে আমি অনেক দূরে দেখি, আমি অন্য কোথাও যেতে চাই, I want to dream big, I want to create something new, I want to be in a better place, এই হচ্ছে আমার vision। একই সাথে and dissatisfaction with the present, which means I'm not very happy with where I am now, I think tomorrow is better, I think future is better। এইভাবে I will actually connect with my vision, I'll feel excited to go to the future। So let's look at the details. So leading change depends on a defined dissatisfaction. Defined dissatisfaction মানে হচ্ছে কেন বা কি বিষয়টা বর্তমানে আমি পছন্দ করি। We got to define that in the present, and we have to have a vision for how things should be। এক হচ্ছে বর্তমানে আমি কি পছন্দ করি না, দুই হচ্ছে আমার ফিউচারটা কেমন হওয়া উচিত, এবং a very clear idea যে ওই ভিশনের পথে যাওয়ার জন্য আমার ফার্স্ট স্টেপ গুলো কি হবে। আমি আবার রিপিট করছি, তাহলে প্রথম কোয়ালিটি বলছি ভিশন এবং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন উইথ দ্য প্রেজেন্ট। এক হচ্ছে বহুদূরে যাবার একটা ইচ্ছা,
একটা ভিশন, একটা কল্পনা, একটা স্বপ্ন। আর 2 হচ্ছে বর্তমানে যে অবস্থা আছে সেটা নিয়ে একটা ডিফাইন dissatisfaction, মানে I know what is my problem. I know why I don't like it, right? So it has to be defined. And vision থাকতে হচ্ছে for how things should be going forward, সবকিছু কেমন হওয়া উচিত, এবং একটা ক্লিয়ার আইডিয়া যে আমার ভিশনের পথে যাওয়ার জন্য what are the first steps I should be taking. Second one হচ্ছে knowing and taking advantage of your unfair advantage. Advantage কিন্তু আবার unfair, একটু ভালো করে বুঝি আমরা unfair advantageটা কি। একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি এখানে, ইটস লাইক কুকিং, কিভাবে কুকিং হয়। আমি যদি কখনো কুক করে না থাকি একটা পার্টিকুলার ডিশ, আমি কি করবো, আই লুক এট দ্য রেসিপি, আই উইল গেট অল দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস এন্ড দেন আই উইল কুক। কিন্তু entrepreneurial মাইন্ডসেট যেটা হবে, সেটাতে আমি instead of looking at the recipe and looking for sourcing everything in beforehand, সবকিছু কালেকশন করার পরিবর্তে আমি যেটা করব, I'll check at my cupboard এবং see যে আমার কাছে বর্তমানে কি আছে। I'll create something out of that. And that's actually called taking advantage of your unfair advantage, right? আপনার unfair advantage হচ্ছে something that you have or you do not have in your cupboard. That's what you have. That's the reality. So entrepreneur যেটা করে, আপনাদের একটা funny example, I think very relevant example, they were not funny, is you know many companies in the names of Microsoft, for sure we all know. We all know WhatsApp. We all know FedEx. We all know Airbnb and the likes. যে কটা কোম্পানি না অল্প করে বললাম যাতে মনে রাখা যায়, you should go and Google for more. এই সবগুলো কোম্পানির জন্ম যদি আপনি একটু গুগল করে দেখেন কষ্ট করে, এই সবগুলো কোম্পানির জন্ম হচ্ছে ক্রাইসিস টাইমে। They grew out of crisis, which means when everybody else was suffering, there were those entrepreneurs who saw more opportunities. Microsoft is also a great example. আসলে এখন entrepreneurial leadershipের ক্ষেত্রে দুজন মানুষের নাম খুব আসে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, একটা হচ্ছে বিল গেটস, আর একজন হচ্ছে স্টিভ জবস। They had demonstrated that entrepreneurial leadership, right? So এই কুকিং এর এক্সাম্পলটা কেন দিয়েছি, দ্যাট entrepreneurদের জন্য খুব সেট কোনো রিসোর্সেস লাগে না, right? They can create something out of nothing. They can look at their own cupboard and decide, how do I best utilize my resources that I have and start the journey instead of waiting for everything to come to me, right? So it's a matter of a characteristics key, knowing and taking advantage of your unfair advantages. Things that you already have is your unfair advantage. 3 নাম্বারটা হচ্ছে ability to get people on board and add to the vision. Entrepreneur তে একা কিছু করতে পারবে না, right? এই জায়গায় আমি একটা শব্দ আমি চাই আপনারা যারা লিখছেন একটু লিখে নেবেন। For others to come and support you, আপনার একটা বড় কাজ করতে হবে। সেই কাজটার নাম হচ্ছে একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা। People should feel safe with you and your organization. কেন বলছি সেটা একটুখানি বলে দিই। In a safe environment, it helps us to grow trust. খেয়াল করে দেখেন তো, আপনি যে বাড়িটাতে ঘুমান সেটা যদি আনসেফ হয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিশ্চিত না হবেন যে কেউ বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে, আপনি ওখানে ঘুমাতে চাইবেন না, তাই না? You will feel unsafe to sleep there. কিন্তু কেউ যদি বলে যে আমি সারা রাত পাহারা দিচ্ছি, you can sleep, then probably you will feel safe. So safe environment এ মানুষের ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে we cooperate. কিন্তু যখন আনসেফ হয়, মানুষ নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্যই ব্যস্ত থাকে, তখন কিন্তু তার যে ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি টু কোঅপারেট সেটা কিন্তু আসে না। আমরা এটা একটুখানি মাথায় রাখবো। সো লিডারের কাজ হচ্ছে demonstrating an ability to get people on board and add to the vision. লিডার যেখানে যেতে চায়, entrepreneurial লিডার, সেই পথে যেন বাকিরাও যায়। And what he does is this. এই লিডার এমন মানুষদেরকে হায়ার করে বা এমন মানুষদেরকে সঙ্গী করে তার জার্নিতে, যাদের সাথে লিডারের ভ্যালু কনসিস্টেন্সি আছে। ভ্যালু হচ্ছে মূল্যবোধ। For example, if the leader is a high integrity leader, he will try to align or assemble people or chorus with people যাদের মধ্যে integrity high. You know, likewise আপনারা দেখেন কেউ যদি অসৎ কোনো কাজ করে, সে খুব বেশি সৎ মানুষকে কিন্তু সেখানে ভেড়াতে পারে না। তাকে খুঁজে খুঁজে সে অসৎ মানুষকে খুঁজে বের করতে হয় যাদের মধ্যে ভ্যালুজ এর অ্যালাইনমেন্ট আছে একসাথে। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং হি লুকস অ্যাট, ভ্যালুজ কনসিস্টেন্সি, এবং একই সাথে সেই মানুষগুলো যেন একটা ইফেক্টিভ অ্যাটিটিউড দেখায়। কি ধরনের অ্যাটিটিউড এটা? একটা হচ্ছে দে আর ওপেন টু নিউ আইডিয়াস,
they want to try new things, right? And that can come from any source. তারা নর্মাল ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা যেটা বোঝাই একটা সেট সিস্টেম, সেট প্যারামিটার্স, সবাইকে সেট রুল ফলো করতে হয়, এটাও কিন্তু প্রতিষ্ঠানে আছে। বাট আপনারা যারা অর্গানাইজেশনে ঢুকে বা কারো মনে যদি এই প্রশ্নটা আসে, বিজনেস অর্গানাইজেশন যারা খুব রোবাস্ট সিস্টেম প্রসেস ফলো করে, তারা কি এই এন্টারপ্রেনিউরিয়াল লিডারশিপ এনকারেজ করে কিনা? অ্যাবসলিউটলি করে। কেন করে? বিকজ একদিকে তারা চায় যে কোম্পানির যে রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে সেটার কমপ্লায়েন্স তার মধ্যে যেন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর ক্যাপাবিলিটি থাকে, রাইট? সে যেন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পারে, সে বিজনেসের জন্য যেন নতুন নতুন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারে, নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। সো দে ওয়ান্ট দোজ টাইপ অফ পিপল। এবং এই মানুষগুলো যাদেরকে আমি অনবোর্ড করবো, দে আর অলসো হ্যাপি টু ওয়ার্ক উইথ এ ডাইভার্স গ্রুপ অফ পিপল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা যদি তাকাই, একটা দুটো মানুষ কিন্তু একরকম না, উই আর অল ডিফারেন্ট, চিন্তায় ডিফারেন্ট, কাজে ডিফারেন্ট, দেখতে ডিফারেন্ট। সো আমাকে সেই মানুষগুলোকে অনবোর্ড করতে হবে আমার যোগ্যতায় এন্টারপ্রেনিউর লিডার হিসেবে, যারা ডাইভার্সিটি পছন্দ করে, রাইট? সো দ্যাটস দ্য টাইপ অফ অ্যাটিটিউড দ্যাট উই শুড হ্যাভ। সো ট্রেডিশনাল যে মাইন্ডসেট আছে যেখানে সব সেট হবে, একই টিমের সাথে সবসময় কাজ করব, নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে গাইডলাইন আসবে, দ্যাটস নট এন এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ডসেট। সো লিডারের সেই যোগ্যতা থাকতে হবে, এই ধরনের মানুষ যার মধ্যে ভ্যালুজ এর কনসিস্টেন্সি আছে এবং যার ইফেক্টিভ একটা অ্যাটিটিউড আছে টু রিমেন ওপেন to new ideas, to remain open to work with diverse set of people. 4 নাম্বার হচ্ছে flexibility to adapt, openness to feedback and ability to learn. তিনটা কথাই আমি নিচেরটা না পড়লেও হবে। আপনার প্ল্যান can change any time. You are a leader, you are moving towards uncertainty. Yeah, you are going to the unknown. So unknown এর পথে হাঁটতে যে টাইম টু টাইম আপনাকে প্ল্যান চেঞ্জ করতে হতে পারে। সো এন্টারপ্রেনিউর লিডার হচ্ছেন তিনি যিনি তার মনে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, যখন প্রয়োজন হি ক্যান চেঞ্জ হিজ প্ল্যান। At the same time, he has a great heart to receive feedback. He has that great openness to receive feedback. He would rather proactively seek feedback. The team memberদের কাছে বলবে, how am I doing? Can you tell me how am I doing? And the third one, receiving feedback also helps you actually to learn. So leader যেন তার জার্নিতে কন্টিনিউয়াস একটা লার্নিং এর অ্যাপেটাইট যেন শো করে, লার্নিং এর কোয়ালিটি যেন শো করে। হি নিডস টু লার্ন অ্যান্ড চেঞ্জ, বিকজ সে এমন একটা পথে যাচ্ছে যেটা তার আগে ট্রাভেল করা হয়নি। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হি ইজ ট্রাভেলিং ইনটু দ্যাট পাথ। সো হি মে নট হ্যাভ নেসেসারিলি হ্যাভ এ পজিশন যেখানে সে ইনফরমেশন গুলো অটোমেটিক্যালি রিট্রিভ করতে পারে কোনো জায়গা থেকে, অটোমেটিক্যালি অ্যাক্সেস করতে পারে। বরঞ্চ তার মানসিকতা এমন থাকতে হবে, whenever I see a new thing, I'm happy to learn. So I'll receive feedback, I'll listen to others, and also change plans, and I also have the mental flexibility to learn new things. Fifth one হচ্ছে persistence and execution. এটা আপনারা কমনলি লিডারশিপের আলোচনাতেই শুনে থাকেন। সো এন্টারপ্রেনিউর লিডারশিপের জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি, বিকজ হি ইজ কন্টিনিউয়াসলি ট্রাইং নিউ থিংস, হুইচ মিনস চান্সেস অফ ফেলিয়ার আর মোর। সো এন্টারপ্রেনিউর লিডারদের একটা লং টার্ম ভিশন থাকে, বাট একই সাথে তারা রিল্যান্টেসলি ফোকাস করার মতো যোগ্যতা রাখে এমন অ্যাক্টিভিটিতে which will get them to their vision. সো খেয়াল রাখবেন, আমি যখন এন্টারপ্রেনিউর লিডারশিপের কথা বলছি, বি ইট ইন দ্য অর্গানাইজেশন অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমার ক্ষেত্রে হয়, আই মাস্ট ডেমনস্ট্রেট পারসিস্টেন্স অ্যান্ড এক্সিকিউশন। আমি টিকেও থাকবো যুদ্ধে, একই সাথে আমি আমার এক্সিকিউশনের ক্যাপাবিলিটি দেখাবো। আমি উইথড্র করবো না। সো why do we need entrepreneurial leaders today? Because এখন যে সময়টা, যে ডাইনামিক্স ইন দ্য মার্কেট, খুব বেশি মার্কেট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করা যায় না। দ্য মার্কেট ডাইনামিক্স চেঞ্জেস ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি। সো আমার এন্টারপ্রেনিউরিয়াল লিডারশিপ যদি থাকে, এমন মানুষ তারা হবে যারা কোনো কিছু নাই তার মধ্যে অপরচুনিটি দেখবে, কোনো কিছু নাই তার ভিতর থেকে নতুন অপরচুনিটি, নতুন ভিশন তৈরি করবে, and they will also inspire people to do that, to go with them. I mean, very quickly, a few things I'll mention so that you can follow going forward. আপনারা মোস্টলি ইয়াংস্টার যারা শুনছেন, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, everything that we do it out of our habit. So the first tips that I want to provide with you is you need to grow good habits. শুধুমাত্র রুটিন বিষয় আশয়ের ভিতরে না থেকে, you need to create a habit of being outside the comfort zone and still become comfortable. In an uncomfortable situation, you need to learn how to become comfortable. তার মানে হচ্ছে এই, if you have to challenge the status quo every day, which means every day you are becoming uncomfortable,
Every day you are leaving your comfort and trying new things. So habit grow করতে হলে কিন্তু আপনার তিনটা জিনিস লাগে: knowledge, skill, and most importantly desire. So you need to do it consistently. বারবার প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু সেটা অভ্যাসে পরিণত হয় না. So a few things I'll also mention in this one. First one is rise early. পৃথিবী সবচেয়ে ভালো দেখা যায় কখন জানেন? সূর্য ওঠার আগে. Very early morning, like 5 o'clock in the morning. So raise up early এবং তখন একটা ফ্যান্টাস্টিক সময় যে আপনার যদি নিজেকে ট্রান্সফর্ম করতে হয়, that is when you can reflect better. প্রত্যেক রিলিজিয়নে দেখবেন আর্লি মর্নিং একটা প্রেয়ার থাকে, because that's when the universe discharges highest amount of energy. আপনাদের অনেকেই আমি জানি জেনারেশন অনেক লেট করে ঘুমান, তাতে কিন্তু বায়োলজিক্যাল ক্লকে ডিসঅর্ডার হয়। হ্যাঁ, ইটস ভেরি হার্মফুল ফর দ্য বডি। সো আপনি যদি বলেন আমি তো দিনের বেলা 1 ঘন্টা ঘুমাই, নট গুড এনাফ, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি destroying your good health, you're destroying your brain, right? So please be careful, wake up early. সেই যে পুরনো কথা, early to bed and early to rise, makes you whatever, healthy, wealthy and wise. So try to follow that. That's really, really practical. And সকাল বেলায় উঠে যেটা করবেন, one of the things that I strongly suggest, have a purpose for life, not just a goal. Have a reason for your life. And reasonটা কি হবে? Reasonটা হবে হচ্ছে, how can you impact more lives with your life? Look for a purpose. আজকে সময় কম এই সেশনের, আমি এনকারেজ করব, এখন পারপাস ড্র করার মতো অনেক টুলস আছে, অনেক লিটারেচার আছে, go and study that. Find out a good reason for your living, not just a goal for your living. Yeah. Thirdly, you need to strategically block your time. এই যে বাসায় আছেন বা যখন ইউনিভার্সিটিও খোলা থাকে বা যখন অফিসেও থাকেন, you must strategically block your time. You need to schedule your everyday. And how you schedule your everyday actually predicts the rest of your life. আমি ছোট করে বলবো, something that is most important in your life, most important part of your day's time must be spent on that. If you're not spending most important attention, most important time for the most important thing of your life, you will never get what is most important in your life. So you need to block your time strategically. যে আমি দিনে এত ঘন্টা একটা নতুন কিছু শিখবো, দিনে এত ঘন্টা I will innovate and think of something new, দিনে এত ঘন্টা I'll dedicate to help others. That's how you grow entrepreneurial leadership. Always over deliver so that you can inspire people. Yeah, always give more than what is expected. You become indispensable to everyone. People would love to be around you, right? So you should become a merchant of wow. Every time people interact with you and say, wow, this guy is great. Being around with him is so rewarding. Sharpen the saw হচ্ছে, dedicate at least 60 minutes every day to learn something new. Because the way you invest in your life is what the life gives at you. So if you don't invest much, you're not giving much into your life, you will not get out of what you give into your life is what you get out of your life. So that's the formula. And a private reflection, ছোট করে বলা যে প্রতিদিন একটা হাফ এন আওয়ার হলেও সময় রাখবেন to think about your day. এটা দিনের শেষে করাটা better. How was the day? What things you did well? What things you could have done better? Take some notes and make some positive changes going forward. That brings me to the end of the discussion. I would like to go back to the moderators and maybe take a few questions. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, যে আসলে আপনি যে এই লিডারশিপের ট্রেনিং গুলো যে দিলেন আমাদেরকে, আমার মনে হয় যে আমরা যারা নতুন উদ্যোক্তা আছি এবং যারা অলরেডি এই সেক্টরে আসলে কিছু করতে চাচ্ছে, আমাদের সবাই নতুন করে কিছু শিখতে পারবো অ্যান্ড আমরা ভালো একটা লিডারশিপ বিল্ড করতে পারবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, যে এই সুন্দর সুন্দর টেকনিক্স গুলো আমাদেরকে শেখানোর জন্য। Thank you. Thank you. Thank you very much. অ্যান্ড So is there Ji? আই গেস আমাদের অডিয়েন্সদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমাদের যারা দেখছেন, সো আমাদেরকে কোয়েশ্চেন গুলো করে ফেলতে পারেন। মিনওয়াইল আমিও হচ্ছে কমেন্ট সেকশন এই পর্যন্ত কোনো তেমন কোয়েশ্চেন পাইনি, বাট যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। সো সবার আসলে স্যার সেশনটা এত ভালো লেগেছে অ্যান্ড সবাই সম্ভবত তাদের সকল যে কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছে স্লাইড গুলোর মাধ্যম থেকে। অ্যান্ড সো স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি এই সময়টা এসেছেন আর আমাদের এই সামিটে খুব সুন্দর ভাবে আমাদেরকে লিডারশিপটি শিখিয়েছেন। No worries. আমি একটা লাস্ট কথা দিয়ে শেষ করব আমার দিক থেকে সবার জন্য, যে আমি এখন একটু কম পারি নিতে। আমি আইবিএ তে একটা সময় অনেক বেশি ক্লাস বিবিএ স্টুডেন্টদের নিয়েছি, এখন সময় হয় না তাই পারি না। তো ওই সময় আমি বলছি আরো 7-8 বছর আগে যখন ক্লাস নিতাম, আই ইউজ টু এনকারেজ পিপল টু বিকাম অন্টারপ্রেনার্স। আর 3 বছর আগে যখন ক্লাস নিতে গিয়েছি আমি দেখলাম ফার্স্ট সেমিস্টার, সেকেন্ড সেমিস্টার বা ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা আমাকে কার্ড দিচ্ছে that they are the CEO for their own organization.
So that huge, that amazing improvement is already happening. আপনাদের সবাইকে এনকারেজ করব, বাংলাদেশে অন্য কোনো সম্পদ আছে বা নাই চিন্তা করার চাইতে একটা সম্পদ ক্লিয়ারলি আছে, হচ্ছে মানব সম্পদ. So instead of having a mindset like an employee, I would encourage you to have the mindset of an employer. Your life is only as meaningful as much as you contribute in helping others to grow. So নিজের লাইফ দিয়ে অন্যকে ইম্প্যাক্ট করার মতো লাইফ গড়ে তোলেন. That's what I have done. I was extremely successful in my career. একটা সময় মনে হয়েছে life is actually a lot more meaningful than that. So আপনাদের দোয়ায় I have already trained 19,000 people over the last 9.5 years. Face-to-face training, not online. Yeah. And that really motivates me when I can touch somebody else's life, when I can create some smile or spark in somebody's mind. আপনাদের কাছেও সেটা অনুরোধ থাকবে, বাংলাদেশ needs a lot of entrepreneurs, a lot of possibilities. Lastly, আমার জন্য দোয়া করবেন so that I can touch more lives with one life. Yeah, thank you. And thanks for having me থ্যাংক in ইউ, the session. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড হচ্ছে দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছিলেন এতক্ষণ ধরে, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই সামিটে এসে আমাদের এই লিডারশিপের ট্রেনিংটি নেওয়ার জন্য। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, স্পেশাল আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এই টাইমটা Thank you. আমাদেরকে দিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। Assalamu alaikum, everyone.